Today, I signed a decree establishing a new command within the armed forces, a long-range operation command, effectively responsible for exerting a global impact on Russia in response to this war. I also signed a decree establishing the Joint Rapid Response Forces. This will be a new component of the armed forces of Ukraine, combining the combat effectiveness of the assault forces with the necessary drone capabilities, artillery support, and other assets to enable the fastest possible response on the battlefield. Amid fears of intensifying Russian attacks, has Ukraine created a new strike force designed to respond faster on the battlefield? In a major military move, Zelensky has unveiled a rapid response command aimed at strengthening Kiev's frontline defenses and combat readiness. Will Ukraine's new rapid reaction force be capable of weakening Putin's war machine and change the course of the battlefield? Drones, artillery, and elite assault units now form the backbone of Kiev's newly unveiled rapid reaction force, built to counter Russia's escalating offensive. Ukraine has established a new long-range strike command aimed at reducing Russia's military potential, as Kiev continues to strengthen its capabilities amid the ongoing war. Ukrainian President Volodymyr Zelensky signed a decree formally creating the new military command, describing it as part of a broader effort to improve the country's defense structure. The new unit will focus on concentrating Ukraine's available resources for long-range strikes against Russian military targets, with the aim of increasing operational effectiveness and coordination. Zelensky said the commander of the newly established structure would be an experienced military officer, emphasizing that the command would be led by personnel with proven operational expertise. The Ukrainian president also signed a separate decree establishing Joint Rapid Reaction Forces, introducing another major reform aimed at enhancing battlefield coordination. According to Ukrainian authorities, the new force will combine assault units, unmanned aerial systems, artillery, and other combat assets under unified operational structure. Kiev said the objective is to create a modern and technologically advanced assault component capable of integrating new battlefield technologies with conventional military operations. The Joint Rapid Reaction Forces are designed to deliver faster and more coordinated responses on the front lines, allowing Ukraine's military to react more effectively to changing battlefield conditions. Українці, українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Другий за цей день буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім, уставлені до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки, також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ,
здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано, дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат. І те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність. Слава Україні! Kiev said the new force is designed to provide faster and more effective responses on the front lines, enabling Ukrainian troops to react more quickly to changing battlefield conditions. President Volodymyr Zelensky described the new unit as a modern and technologically advanced assault component, saying it will play a key role in strengthening Ukraine's future combat capabilities. Zelensky appointed hero of Ukraine Dmytro Voloshin to lead the newly established Joint Rapid Reaction Forces, placing an experienced military officer in charge of the formation. Voloshin currently serves as the commander of Ukraine's 8th Air Assault Forces Corps, where he has overseen combat operations and the development of airborne assault units. The Ukrainian president said Voloshin possesses the experience and leadership needed to develop Ukraine's future military capabilities and enhance the effectiveness of the new force. Voloshin was promoted to the rank of brigadier general in recognition of his military service, battlefield leadership, and command experience during the ongoing conflict. The creation of these new command structures marks a major reorganization of Ukraine's military operations, as Kiev seeks to improve coordination, strengthen combat readiness, and modernize its armed forces. Russia reportedly launched another ballistic missile attack on Kiev in the early hours, adding to a week of repeated strikes. Several people were injured and damage was reported across multiple districts, according to local authorities. Among the injured was a child, Kiev's Mayor Vitaly Klitschko said. Initial explosions were heard around 3:40 a.m. local time as missiles and drones hit residential and infrastructure targets. Buildings were damaged and fires broke out in several neighborhoods on the western side of the city. On July 10th, multiple Russian airstrikes reportedly hit civilian areas in Zaporizhia. At least one person was killed and dozens were injured in recent KAB bombing raids, regional officials said. Russia attacked the city with guided aerial bombs, damaging residential blocks and industrial sites. On July 10th, Ukrainian forces reportedly hit 13 Russian vessels near Crimea in overnight strikes. According to the Kiev Independent, the attack was described by Ukraine's unmanned systems commander. Robert Brovdy said the targets included 10 tankers, a dry cargo ship, a ferry, and a sea tug. Robert Brovdy also said Ukrainian forces struck 5 electrical substations in Crimea during the same operation. The Ukrainian commander referred to the campaign as part of the Crimean Switch-Off project, aimed at disrupting Russian logistics and power infrastructure. Ukraine's Commander-in-Chief Oleksandr Syrsky says Russia's territorial gains have slowed significantly in the first half of 2026. He claims Moscow failed to meet its objectives despite having roughly twice the manpower and equipment on key fronts. Oleksandr Syrsky said, and I quote, "The enemy attempted to launch a large-scale offensive but, in fact, failed to achieve any of its objectives despite having an almost twofold advantage in personnel and equipment. If previously the Russian army was conducting active offensive operations in 13 operational directions, now there are at most 6 or 7. Our ratio of assault operations to those of the enemy is currently approximately 40 to 60. It is precisely thanks to the active actions of the defense forces that in the first half of 2026 the pace of Russian troop advances decreased by more than half. We must not underestimate the enemy. A turning point in the war is still far away." Unquote.